Today we are going to discuss about groups. Okay, we already discussed about user management. Now we are going to discuss about groups. Okay, what is the purpose of groups? Let's see what is the purpose of groups. Okay, let's go to my Excel draw. Okay, so let's discuss about group. Okay, so Linux everything is a file. Right? In Linux wise, everything is a file. When it comes to your Windows also, everything about files. So what happens? You'll be having a hard disk. Okay, you'll be having your hard disk. Okay, this is your hard disk storage device, HT hard disk. So in your hard disk, you'll be storing a folder. You'll be creating a folder, okay, or directory. In that folder, you'll be storing your files. It can be any type of files. It can be an image, or it can be a video. It can be a any types of file. Okay, it can be Python file, Java file. So end of day, this will be the structure. So your folder is also a file. Okay, definitely it's also a file. So end of day, entire Linux OS consists of files. Okay, so what I'm going to talk about is groups. Okay, when it comes to group, let's take a small scenario. So you just joined a DevOps course. Okay, you just joined a DevOps course. Okay, after joining a DevOps course, what you're doing is uh, I want to share the DevOps notes. Okay, now DevOps notes I want to share with you. But daily teach for the notes I want to share with you. Now what I do is உங்களோட வாட்ஸ்அப்க்கு நான் வந்து DM பண்றேன். இண்டிவிஜுவலா உங்க வாட்ஸ்அப்க்கு I am DMing the DevOps nodes. So now what is the problem? Okay, what is the problem? The problem is daily நான் எல்லாருக்கும் DM பண்ணணும் notes. So whether it's easy task or difficult task. Daily வந்து notes ஒருத்தருக்கு நான் DM பண்றதுங்கிறது daily notes DM பண்றது it's a difficult task. நாளைக்கு இன்னும் set of people like 20 to 30 people whether they are joining, for them also I want to share separately. So how to solve this problem? Can anyone say like how to solve this problem? By creating a WhatsApp group. Am I right? Okay, I can create a WhatsApp group. Okay, WhatsApp group. What I can do after creating a WhatsApp group, okay, after creating a WhatsApp group, okay, I can add the members in the WhatsApp group. Or else what I do after adding the WhatsApp group, I'll add the members. யாரெல்லாம் என்னோட DevOps course enroll பண்றாங்களோ அவங்கள I'll be adding that members to this WhatsApp group. After adding, what I will do is I will share the notes, daily notes in this group. Share the daily notes. Okay, I'll share the daily notes in the group. Okay, I'll share the daily notes in the group. அப்போ யாரெல்லாம் இந்த குரூப்ல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே notes access பண்ண முடியும். Yes. Tomorrow or in future, some more people will join my course. Whether I want, what I'll do, I will add their numbers to this WhatsApp group. That's all. They can also access my notes. Like same way, Linux எல்லாமே files தான். So அப்போ ஒரு file எடுத்துக்கலாம். Let's consider a file called sample.txt. Okay, let's consider a file called sample.txt. Okay, fine. Okay, everyone can understand my pronunciation, right? Now Tamil English ரெண்டுமே mix பண்ணி பேசுறேன் because some of people understand only English, so that I'm speaking with both of them, so you can understand, right? Or I want to speak in pure Tamil. எது உங்களுக்கு comfortable? Yes, I can understand. Thank you, Sanjay. Okay, so அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா what I'm doing is I'm having a file called sample.txt. This file, okay, in the file should have, okay, in the file we have to give permission. We have to give permission to those who belong to development team, dev team. Okay, company dev team or team irukku. There's a team called dev team. So in the dev team we have lot of developers are working. In the dev team lot of developers are working. What I want to do is I want to share this file to this dev team. That means in the dev team like a developers in the file permission வேணும். Okay, they want to access this file called sample.txt. Okay, அப்போ இந்த developer team like developers, they have to access this. They should have access to this file. So இப்போ ஒருத்தருக்கான access கொடுக்கிறது is easy. Whether it's easy, ஒருத்தருக்கான access கொடுக்கிறது whether it is easy. Okay, so அப்போ நாளைக்கு
ஒரு டெவலப்பர் வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து டெஸ்டிங் போயிட்டார். ஓகே, ஒரு டெவலப்பர், okay, a developer just he moved his role from development to testing. Now what is the problem? I want to revoke the access for this file. ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் டீம் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க. அப்ப நாளைக்கு ஒருத்தர் ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்னொருத்தர் வந்து டெஸ்டிங் டீம் ஆறாரு அப்படின்னா, I want to revoke the access for this file. Or else 20 to 30 developers are joining our company. I want to give the access to this file. அப்போ ஒருத்தருக்கு இந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, whether it's easy, okay, whether it's easy, ஒரு 10 ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 files, 20 files, அந்த 20 files இண்டிவிஜுவலா நீங்க ஆக்சஸ் கொடுக்கிறது whether it's easy? No. So what we'll do is we'll be creating a group. Okay, we'll be creating a group. We'll be adding the members. Yarla who and all belongs to development team. We'll be adding the members in the group like WhatsApp. Finally, we'll give ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா sample.txt ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா, இந்த ஃபைல் இருக்குல்ல, இந்த ஃபைல், ஓகே, இந்த ஃபைலுக்கு குரூப் பெர்மிஷன் இருக்கும். ஓகே, குரூப் ஓனர் இருக்கும். ஓகே, குரூப் ஓனர், ஓகே, இந்த ஃபைலுக்கு ஒரு குரூப் ஓனர் இருக்கும். அந்த குரூப் ஓனரை, ஓகே, I will be creating a group called dev team. Okay, I will be creating a group called dev team. சூப்பர். dev team ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி அதுல மெம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடுவேன். இப்போ இந்த ஃபைலுக்கு ஒரு குரூப் ஓனர் இருக்கும். டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஓனர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு I'll be adding this owner as a group owner. I'll be adding this as a group owner. அப்போ what happen? இந்த குரூப்ல இருக்க மெம்பர்ஸால இந்த ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Clear? Got it? This is a problem your group solves. Clear? Can we do? Clear? Okay, so let's go. Okay, so first of all let's see what are the groups there. Default enna groups la irukku paakalam. So can anyone say what is the command? Because already I taught you. Users, enna users in the voice la irukanga paakradhu, what is command use? cat /etc pass. This command is used to see what are the users are created in this OS. Like same way, what are the group created? Okay, in the OS enna groups la create aayirukku eppadi paakram? How to see that? What is the command used to see list out the groups which are created in this OS? What is the command? What is the command you will use? Yeah, cat group. Good. So this group no file irukum. We will be having a file called group. In the file kulla we'll be having all the groups which already created in this OS. See, can you see? Good. So these are default groups. Okay, we are going to create a new group. Okay, okay, how to create a group? What is the command? Okay, what is the command to create a group? Simple. So we have to switch to root user. To create a group we have to switch to root user. Okay, what is the command? Group add, same like user add, group add dev, group add dev team. So now what happened? Dev team solittu or group create agum. How to check whether this group is created? Same command /etc group. See whether dev team no group ID irukum. Will be having separate group ID. We have dev team. Clear? Got it? Fine. Ipo in the group kulla whether we have any members, in the group, it's a fresh group. Is the members la irukangala? No. How to check in the group la yaarla irukanga solte? How to check what are the users are inside this group? How to list out what are the users are available inside this group? What is the command? Simple. LID list ID. Okay, list user ID. Okay, user ID, list user ID. Okay, I'll show you. I can help. Okay, list user ID. Okay, I think there is no full form. Okay, good, but list user ID. Okay, so LID -G stands for group name. You have to enter group name, dev team. See, so it does not showing any user. That means the group is empty. You have to add the user. Okay, let's add the user. Let's create the user. Okay, let's create the user. User add Anu. Okay, let's add a user called Anu.
set the password for Anu. Good. You can create another user called user add Priya. Okay. Set the password for Priya. Good. Yeah, just added the password. Okay. Good. Okay. What you can do is you can add this. Okay, you can add this user to the group. What is the command? Run the command. Okay, you can use two commands to add a users to the group. You can use any of the command, but I'll teach you both the command. Okay, now I'm running command teach pandra, but it's your wish. Why I'm teaching both the command is okay. In industry they can use any of this command. Upon our command matter teach pandra, now command use pandra, you should not confuse. Why this command? Number in the command, but so in the command use you should not confuse. So I'll teach two commands, but the two commands will have for one used for only one purpose to add the users to the group. Okay. Okay. First command. Easier command. gpasswd. Okay. gpasswd -a add to dev team. gpasswd -a add to dev team. Okay. What this will do is this will add this command will add Anu to dev team. Clear? See, adding user Anu to group dev team. Okay, how to check whether Anu is added to the group? The group layer check fast. Anyone? What is the command we use just now and I taught you? And the group layer, users list what is the command used? No, that's when the group, group so /etc group and the file group create நான் கேக்குறது குரூப்ல என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க. ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படி பாப்பீங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓபன் பண்ணி பாப்பீங்க. அதே மாதிரி இங்க இருக்க இந்த குரூப்புக்குள்ள என்னென்ன யூசர்ஸ் ஆட் ஆயிருக்காங்க அப்படி பாக்குறது. lid ஓகே lid -g dev team. See Anu user added to this group. Clear? Got it? Any doubts? Okay, so let's add some other user. Let's add Priya to -a Priya to dev team. Adding user Priya to group dev team. Okay, let's check whether Priya is added. lid -g dev team. See, clear? Good. Okay, I just said to you there is another command. I'll be teaching you what is another command, same purpose but different command. Okay, let's teach you. Let's create another user add. Okay, user add okay okay, user add Kartika. Okay, fine. Let's set a password for Kartika. Passwd set that password successfully. Good. Let's add Kartika but using different command. Okay, gpassword let's use different command. Usermod. Okay, in the command you use usermod command. So already usermod command படிச்சிருப்பீங்க. இதுக்கு ரீநேம் பண்றது யூசர் நேம் ரீநேம் பண்றது usermod படிச்சிருப்பீங்க. usermod hyphen okay -l. Am I right? Let's check. Yeah, -l new login. Okay, so இப்போ என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா -ag. A stands for append group. Okay, ஒரு குரூப்ல ஒரு யூசர் append பண்ண போறோம். append group. Okay, so usermod -a for append groupல ஒரு append பண்ண போறோம். யார we are going to append Kartika to dev team group. You can also use this command to add a user to the group. Okay, you can also use this command to add a users to the group. Clear? Okay, let's I think we have to put dev team Kartika group name first. Group name then Kartika. Good.
How to check? LID -G dev team. Then how to create a group, how to add a users to the group, how to list the users in the group. Clear? List every list பண்றது பார்த்தாச்சு, groupல யார் யாருக்குன்னு சொல்லி list பண்றது பார்த்தாச்சு, எப்படி group create பண்ணனும்னு பார்த்தாச்சு, and how to add users to the group. Okay, so how to remove the users. Okay, இப்போ வந்து dev teamல இருந்து அனு லீவ் ஆறாங்க, she is moving to test team. அனு வந்து dev teamல இருந்து test team மூவ் ஆறாங்க. அப்ப how to revoke the access, like from dev team groupல இருந்து எப்படி அனுவை remove பண்றது, how to remove. Same command gpass. Okay, gpass wd. Okay, -d. Okay, -d remove from dev team. Okay, gpass wd -d delete anu from dev team. See, removing anu, user anu from dev team. lid -g got it. Okay, so now I have doubt. So group name தப்பா வச்சிட்டாங்க, dev team கிடையாது, group name வந்து development, group name வந்து dev team கிடையாது, development team. Group name தப்பா வச்சிட்டாங்க. How to rename the group? Anyone? நான் சொல்லி கொடுத்தேன். How to rename the group? How to rename the group? Group name dev team கிடையாது, development team. Now what is the command to rename the group? User rename பண்றது usermod. Group rename பண்றது what is the command? Group name. Anyone? Anyone can try? What is the command to rename the group? User ku usermod, group ke same now. Yes, anyone? Okay, no. Okay, group. Okay, I like the root is a mod. Okay, group modification. See, rename தான் பண்ணணும். அப்ப group modification நம்ம யூஸ் பண்றோம். Okay, -l செக் பண்ணுங்க, தெரியலனா செக் பண்ணுங்க. -l new name. Okay, change the name to the new group. Okay, change the name to new group. Okay, okay, so group mod. What is the new group name? Let's keep it as development team. Development team to dev team. Check cat /etc group. Great. So development team la Priya and Karthik is there. Okay, clear? I add one user in the group, but I can't see the user in the group. Okay, you can see. நீங்க lid-g command use பண்ணி you can see, or else share the screenshot பண்ணி share your screenshot. I will check. Okay, share the screenshot. Okay, or else at the end of the class you will just share your screen. Okay, I will check. Okay, fine. So that's all about group. Next we are going to see a important concept, very important concept called file permission. Very important. Listen. Yeah, thank you, Pandya. I'll check RFID. See, you just added a pan user. See, add பண்ணிருக்கீங்க, pan சொல்லிட்டு ஒரு user add பண்ணிருக்கீங்க. You just added that user, no pan. Pandyan இருக்கே, pan users add பண்ணிருக்கீங்க. See, pan user add பண்ணிருக்கீங்க Pandyan. Just added one user called pan. Am I right? Pan தான user add பண்ணிருக்கீங்க. Am I right or wrong? Pan சொல்லிட்டு user add ஆயிருக்கீங்க. Okay. Yeah, இருக்காங்க, pan சொல்லிட்டு user இருக்காங்க. எத்தனை user add பண்ணீங்க? 1 or 2 user? 1 or 2 user add. See, அப்ப நீங்க ஒழுங்கா add பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Add it again. Add that user again. 3 man user add பண்ணி check பண்ணுங்க, it will be coming. Okay, fine, check it. Okay, so we are going to see about file permission. Okay, it's very important. Okay, என்ன இப்பதான் சொன்னேன்,
லினக்ஸ்ல எல்லாமே ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ் தான். அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே பெர்மிஷன் செட் பண்ணுவோம். லெவல் ஆஃப் பெர்மிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஐடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே எல்லா ஆக்சஸும் இருக்காது. Based on your role, okay, based on your role, only you will be having the access. Am I right or wrong? Based on your role, you will be having access. அப்போ access ரொம்ப important in security. அப்போ லினக்ஸ்ல நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அப்போ எல்லா ஃபைல்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஆக்சஸ் தர முடியாது. So yeah, you should have follow a level of access. Okay. So we'll be discussing about file permission. Okay. So let's create a file called sample.txt. Let's exit. Good. We don't have file. Okay, let's create a sample.txt file. Touch sample.txt. Okay, good. So if you பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see this. Okay, you can see this. So I'll decode this. Okay, I will decode this. The three, sorry. Okay, in the three வந்து okay, in the three இருக்குல RW dash. This is user owner. Okay, user owner. யார் user owner? Okay, I'll be telling user owner. User owner permission. User owner permission. RW dash. இந்த dash இருக்குல, இந்த dash வந்து directory. Okay, ஒரு directory create பண்றேன். mkdir DevOps directory. So ls-lc. இந்த ஐஃபன்ங்கிறது டி இங்க இல்ல, இந்த ஐஃபன்ல டி இல்ல அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபைல். இந்த ஐஃபன் பதிலாக டி இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ டைரக்டரி. கிளியர்? ஸோ அப்போ இந்த ஐஃபன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் ரெப்ரசென்டிங் இட்ஸ் அ ஃபைல் ஆர் டைரக்டரி. ஐஃபன் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ ஃபைல், ஐஃபன் இல்லைன்னா இட்ஸ் அ டைரக்டரி. ஸோ அப்போ இந்த ஐஃபன் விட்டுருங்க. ஓகே, அப்போ இந்த ஐஃபன் விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டபிள்யூ ஐஃபன், ஓகே, யூசர் ஓனர் சொல்லுவாங்க, இந்த மூணு பார்ட். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பெர்மிஷன்ஸ் இருக்குன்னா ரீட், ஓகே, ரைட், எக்ஸிக்யூட். ஃபர்ஸ்ட் அதை பற்றி படிப்போம். என்ன பெர்மிஷன்ஸ் வில் பி லேர்னிங், தென் வி கம் டு ஹியர். ஒரு ஃபைலுக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்குல்ல, ஒரு ஃபைலுக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் sample.txt ஃபைல். ஓகே, sample.txt ஒரு ஃபைலுக்கு இல்லை ஒரு டைரக்டரி, இட் கேன் பி எனி ஃபைல் ஆர் டைரக்டரி. அதுக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம்னா R stands for read, okay, read, and W stands for write permission, and X stands for execute permission. Okay, read தான் தெரியும். நார்மலா இந்த ஃபைல்ல நீங்க ஃபைலுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட் ரீட் பண்ணலாம். எப்படி ரீட் பண்ணுவீங்க? using cat command. Okay, let's write some content inside this file. ஏன்னா ஒரு கண்டென்ட் கிடையாது இந்த ஃபைலுக்குள்ள. Let's write some. Welcome to DevOps. Okay. Okay, good. Write some content. Let's save this. Good. இப்போ இந்த content, இந்த ஃபைலுக்குள்ள content எப்படி ரீட் பண்ணுவீங்க? using cat command. See, you can read the content. Write na என்ன? Okay, read okay. Write na என்ன? அந்த ஃபைலை போய் நீங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், or else update பண்ணிக்கலாம். You can do anything. Okay. You can write some content. Okay, I can write some content. Okay, GitLab. It's called write. Okay, good. Write permission. Write பண்ண முடியுது. அப்ப இந்த ஃபைலுக்கு read and write permission இருக்கு. Execute என்ன அப்படின்னா, நார்மலா நீங்க ஒரு பைத்தான் ஃபைல் எழுதுறீங்க, அந்த பைத்தான் ஃபைல் என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க ரன் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா ரன் பண்ணா அவுட்புட் வரும். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் எக்ஸிகியூஷன்.
ஒரு ஃபைலை நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்றதா எக்ஸிகியூஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கன்சிடர் this software called notepad. இப்போ இந்த நோட்பேடை நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன், தட்ஸ் கால்ட் எக்ஸிகியூஷன். ஓகே, அப்போ ஒரு ஃபைலை நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் ஆர் பைத்தான் ஃபைல், அந்த ஃபைல் நீங்க ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் a execution permission. You need a execution permission. Clear? Got it? So that's called execute. Read na read பண்றது, write na modify, உள்ள ஃபைல்ல கண்டென்ட் எழுதுறது, x na execute. அந்த ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணி நீங்க ரன் பண்றீங்க, that's called execution. Okay? I mean Python file, shell script file, if you want to run that files, you can give a execute permission. Okay, fine, good. அப்ப இந்த மூணு பெர்மிஷன்ஸ் தான் இருக்கு. அப்ப இங்க அப்படியே வந்தீங்கன்னா இது யூசர் ஓனர், இந்த மூணு. ஓகே, இந்த மூணு பாத்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஓனர். ஓகே, குரூப் ஓனர்ஷிப், குரூப் ஓனர். குட். ஓனர். ஓகே, கூல். இந்த மூணு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதர்ஸ். யாருக்கு அதர்ஸ்? ஓகே, அதர்ஸ். கூல். ஓகே, அதர்ஸ். ஓகே, அப்போ யூசர் ஓனர், யூசர் ஓனர்ங்கிறது இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணது யார்? ஃபைலை கிரியேட் பண்ணது யார்? வாமை. ஈஸி டு ஐஃபோன் யூசர், ஈஸி டு ஐஃபோன் யூசர் இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ண இஸ் த யூசர் ஓனர். சி இஸ் த யார் யூசர் ஓனர்? இந்த ஃபைலை கிரியேட் பண்ணது யார்? ஈஸி டு ஐஃபோன் யூசர். அப்போ இவர் தான் ஓனர், யூசர் ஓனர். இது குரூப் ஓனர், திஸ் இஸ் த குரூப் ஓனர். குரூப் ஓனரும் பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். அந்த குரூப் தான் குரூப் ஓனராக இருப்பார் பை டிஃபால்ட். பட் யூ கேன் சேஞ்ச் திஸ். இந்த ஓனர்ஷிப் நீங்கள் மாற்றலாம், I'll teach you. ஓகே, இந்த ஓனர்ஷிப் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம். பை டிஃபால்ட் யூசர் ஓனர் ஈஸ் டைப் யூசர், குரூப் ஓனர் ஈஸ் டைப் யூசர். அதர்ஸ், அதர் யூசர். நம்ம லேப்டாப்ல அதர் யூசர்ஸ் என்னென்ன இருக்காங்க? லெட்ஸ் செக் cat/etc pos.wd. அதர் யூசர்ஸ் யாரா இருக்கா? அனு, பிரியா, கார்த்திகா, இவங்களாம் அதர் யூசர்ஸ். கிளியர்? இவங்களாம் அதர் யூசர்ஸ். ஓகே, குட். இப்போ யூசர் ஓனருக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் இருக்கு? ரீட் இருக்கு, ரைட் இருக்கு, எக்ஸிக்யூட் இல்ல, எக்ஸ் இல்ல, சி டேஷ். அப்ப எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் யாருக்கு இல்ல? யூசர் ஓனருக்கு இல்ல. குரூப் ஓனருக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் இருக்கு? ரீட் மட்டும் தான் இருக்கு, ரைட் இல்ல, எக்ஸிக்யூட் இல்ல. அதர்ஸ்க்கும் ரீட் மட்டும் தான் இருக்கு, ரைட் இருக்கு, எக்ஸிக்யூட் இல்ல. கிளியர்? ஓகே, இந்த பெர்மிஷனை நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூசர் ஓனருக்கு எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஆட் பண்ண போறேன். யூசர் ஓனருக்கு எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஆட் பண்ண போறேன். How you can add? Okay, chmod. Okay, chmod u user owner, user owner plus na add பண்றது, permission add பண்றது, add plus x. அப்போ user ownerக்கு execution permission add பண்றேன். எந்த ஃபைல்? sample.txt file. see ls -a add ஆயிடுச்சா? see user ownerக்கு x read permission இருக்கு, write permission இருக்கு, execution permission இருக்கு. அப்ப மூணு permission கொடுத்தாச்சு. okay, what I do, I remove the write permission. ரைட் பெர்மிஷன் ரிமூவ் பண்ண போறேன். யாருக்கு? யூசர் ஓனருக்கு ரைட் பெர்மிஷன் ரிமூவ் பண்ண போறேன். chmod u ரிமூவ் பண்றது பெர்மிஷன் -w. அப்ப ரைட் பெர்மிஷன் ரிமூவ் பண்றேன். ரைட் பெர்மிஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். சோ இப்போ அந்த ஃபைலை ரைட் பண்ண பார்க்கலாமா? nano sample.txt. see the file is unwritable because see நான் சேவ் பண்ணனும், not see to not save, permission denied, permission denied. why? because see எதுமே சேஞ்ச் ஆயிருக்காது. ரீட் பெர்மிஷன் இருக்கு, ரைட் பெர்மிஷன் இல்ல. அப்போ அந்த ஃபைலை யூசர் ஓனரால ரைட் பண்ண முடியாது. clear? got it? got it? clear? okay, I'll also remove read. okay, read permission remove பண்றேன். யூசர் ஓனருக்கு ரைட் ரிமூவ் பண்றேன், ரீட் ரிமூவ் பண்றேன். chmod u anyone u minus or read permission remove பண்றேன். good. இப்போ எல்லாம் read and write permission. இப்போ cat sample.txt போடுறேன். see they can't read the file.
Okay, they can't read the file. Just try to make. Okay, they can't read the file. Okay. Can you able to see my screen? Now you can see my screen. Yes. Okay. Thank you. Okay. Fine. Okay. So ls -l. See, upper right permission la cat sample.txt. See, permission denied. So again, I'm going to add read and write permission again and add proper chmod. நீங்க தனித்தனியா ஆட் பண்ணதல just u plus r ஒரு வாட்டி w ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணதல r w போட்டாலே ஆட் ஆயிடும். read and write permission நான் யூசருக்கு ஆட் பண்றேன். read write permission add பண்றேன். இப்போ cat sample.txt போட்டா see you can read the content, you can modify the content. Clear? Clear? Okay, fine. Group owner எப்படி சேஞ்ச் பண்றது? u க்கு பதிலா g போடுங்க அவ்வளவுதான். chmod u. அப்ப group owner க்கு என்ன பெர்மிஷன் இருக்கு? read மட்டும் தான் இருக்கு. write execute இல்ல. Let's add write execute. See, I added write and execute permission. I added write and execute permission. Clear? Fine. You got it? Okay. Okay, cool. When I remove பண்ணனும்னா I can use for example execute permission. Remove பண்ணனும் அப்படினா minus execute permission. Okay. இப்போ அதற்கு same. Okay, same. Oh, we have to add O. Okay. chmod O plus. Okay, O plus. Sorry. O plus write execute permission. Sample.txt. I add a write execute permission. Can you make a file can only access by root and dev team members? You have to change the ownership. You have to change the ownership. I'll be teaching you. ch own command use பண்ணி நீங்க rootக்கு ownership மாத்தணும். Okay. Okay. Group வந்து dev team members மாத்தணும். I'll be teaching you. Clear? Okay. So நான் ஒரு task கொடுக்கிறேன். Anyone try? Okay. Anyone try? or w. Okay. Directory try பண்ணுங்க. d or w. X or W. Okay, anyone try? Okay, anyone try this for directory? For this directory, DevOps directory try பண்ணுங்க. RWX, RX. Okay, RX, RW. Okay, already அப்படிதான் இருக்கு. Okay, RWX இருக்கு. Good. RX தான் இருக்கு. Group ஒன்று இருக்கு. RX தான் இருக்கு. Others மட்டும் RW மாத்துங்க. RW. RX பதிலா RW. Can you change chmod மட்டும் தான் மாத்தணும். மீதிபடி எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி O plus others என்ன ஆட் பண்ணணும். read write மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். execute கூட O plus RW. Good. Sorry, file name mention பண்ணல. sample.txt. Good. Sorry, நான் DevOps directory பதிலா sample.txt ஆட் பண்றேன். Okay, good.
or w add பண்ணிட்டோம் x இருக்குல x remove பண்ணோம் we have to remove the x and then நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் or w மட்டும் தான் x remove பண்ணோம் anyone what I have to do or w add ஆயிடுச்சு x remove பண்ணோம் what is the command chmod yeah o minus x yeah or wx good or x group or w for others clear okay fine this is alphabetic based பண்ணி permission கொடுத்திருக்கீங்க tomorrow we'll be seeing numeric like chmod 777 744 it'll be easy I'll be teaching you okay clear okay இது alphabetics tomorrow we'll be seeing numeric clear okay இது practice பண்ணுங்க tomorrow I'll teach numeric okay thank you take care bye yeah thank you